Wangwana, kabla sijaingia kwa heka ya leo bana, nataka niongeleshe all my Sendwave ambassadors, man. Muko sambamba mahali mko. Quick one. Which countries have you received funds from? Nataka kujua. Nataka muniandikia hapa kwa comments. Wewe na Sendwave yako ni country gani umepokea hela? Watu wa Cote d'Ivoire, sijui Cameroon, kwanza Nigeria nikoshua nikiingia hii Roysambu. Sendwave ina thrive. Kama ume experience Sendwave, just tell me down there. Ilitoka kwa country gani? Yeah. Kama umekuwa ukitumia tu ukiwa hapa pia ni sawa, unaweza niandikia tu hapo. Yes, iko sawa? Nataka tu kuona how far and wide we have traveled na hii Sendwave yetu. Itasaidia sana. Hapo sio wangwana. Nataka tu niwakumbushe juu ya the promo code. Kama kuna watu pengine wamekuwa chini ya mawe ya waelewi naongelea nini, kuna platform hatari sana hapa inaitwa Sendwave. Sendwave is a platform that helps you hold, send and receive money in digital dollars, okay? And the beauty about it is it's available in over 100 countries, so unaweza cheza nayo regardless of which corner of the globe you're in, all right? Yeah. Nashinda nikiambia wase, kuna link iko hapa chini kwa description, enda gonga hiyo link, ni ya kudownload Sendwave, download it, fanya ile registration pale, then you can use my promo code Abel, okay? Once you've done that, load data kama ni $10, at least $10. You can load more, but at least $10. If you do that, I will top it up with an additional $3. Yeah, just, because you're amazing. Kuwekea dola zako 3 hapo, which you can of course use after 15 days. Inachukua ka 15 days kumachua. Alright? Yeah, bana. Tuingieni hapa bana, tuanze kuoperate kibazu. Sasa wadau? Very nice. Link iko kwa description. Download Sendwave today. That's what's up. Alright, tuende kwa kipindi. Wakurugenzi, najua Diastories waganaanza na zile mabore zangu hatari, lakini hii weekend imepita, nimekaa chini nikafikiria, nikaona I think pia this would be a very good opportunity for me to just enlighten you guys on some of the do's and don'ts wakati unasafiri. Juu saa zingine mazee watu wanaingiaga kwa mablanda na ni vitu wangekuwa wamechanuliwa before wangeingia kwa mangori kama hizo. So once in a while, at the beginning of the Diastories, takuwa tunawapatia some nuggets here and there, ndio usipatikane flat foot. Now there's a guy from Burundi. Actually kuna ini story nimechapiwa na another Burundian who's in the country as well. Alikuwa ananichapia story ya this relatively wealthy guy, an astute businessman in Burundi. Mambo yake ilikuwa inaenda fiti sana huko. He owns a travel company pale Bujumbura, na alikuwa amefika hiyo point yenye ana feel sasa ana need kwenda the next level. All right. So for tour companies, apparently, I don't know how true this is, but sometimes you get the best deals when you book some of hizi vitu ukiwa overseas. Sema unataka kubook air tickets nini, ukibook ukiwa Bujumbura ama Nairobi, na mtu mwingine ya book the same flight akiwa maybe Paris ama Berlin, US, unaweza pata ule amepata better deal kuliko huyu mwenye amebukia Africa. So huyu jamaa mwenye travel company alikuwa ameshikanisha hiyo ujanja, so alikuwa ameamua kufungua branches outside Burundi, ndio akipata wase wana need hizo ma services nini ana operate kutoka huko nje. So a place alikuwa amemulika sana ilikuwa Beijing. Alright? Pale China alijua akiwa na ofisi pale, itakuwa mufti sana. Juu kuna a lot of kuna influx tu ya Chinese tourists wanakama Africa, either for business, for pleasure, whatever. So akakula research yake haraka fast, akadiscover for him to have a company in China lazima akuwe na nini, akuwe na business partner who's Chinese, a Chinese national. So alikuwa na huyu rafiki yangu mwenye amenipigia hii story, alikuwa based huko at the time. So akaricha utakawambia ni aje mtu yangu, nadai kufungua kampuni huko, so na need kushikanishwa na nani, na a Chinese national huko. So jamaa akamwambia na mambo, come through, nitakuintroduce kwa msee. Si ana need kuko kwa hiyo business, I know someone, you just come. So akapanga kila kitu mikakati sawa,
Na jamaa akapiga safari kutoka Bujumbura mpaka wapi? Mpaka Beijing. But now something happens on this day ya kusafiri. Hii siku alikuwa na a lot of errands ana run. Then safari ilikuwa jioni. But I think underestimate hizo errands zake, akaona nitapiga tu na nimalize na niende mtaa, nibadilishe, niende airport. But mazee errands zikazidi ikakuwa ni crazy. By the time anamaliza hizi errands hakukuwa na time kabisa. So all he had to do ni akimbie, achukue tu bags, atoke kama ameenda. Hakukuwa na time ya kushawa nothing. So yeye alienda akachukua tu mizigo zake Tekengori na akaenda wapi? Airport. Akaingia ndege yake safi, and because he's relatively wealthy, rich, ni jamaa anaingia business class pale. Ni mtu ako sawa, bejiamini. Akapanda ndege yake na akaingia, akaland wapi? Beijing. Kuingia Beijing, ule mwenzake mwenye anamngojea China, Burundi mwenzake, ako pale kwa airport anasubiri. Terminal 3 hapo ndio international flights waga zinaingia maze, watu wa business class wameingia, wametoka wote. Jamaa wetu wa yuko. Na umse mwenye anamgoja anajua boy yako business class. So how come watu wa business wametoka na yes jamuona. Watu wa economy wakaanza kutoka. Wakaisha. Jamaa mazee atokei. Umse akajiambia maybe hii kitu ili land terminal tofauti. Juu saa zingine kukiwa na traffic sana, badala ya kuland terminal 3 waga zina land kwa terminal 2, which is ni terminal ya local flights. So akaenda terminal 2, akaangalia nothing, aoni mtu wake. Akajiambia hakuna vile inaweza kweli kuja terminal 2, definitely ilienda terminal 3. Akarudi huko. So kurudi after kukaa mazee, now it's 2 hours in, ndio ule jamaa anatokelezea So mse anashindwa, man, ni nini? Watu wenye mlikuja nao walishaenda, hata sasa washafika kama home, wameoga, wametulia. Nini li happen? Sasa ndio jamaa akamnaretia, akamwambia nao vile alipiga shughuli akiwa Bujumbura, alienda akachukua bags hivyo akaenda airport Tekengori. Jamaa vile ametokelezea, hata umse nini anamuona, ako na t-shirt imeparara, jeans ni chafu, viatu ziko na matope, ni kama alikuwa anapiga malaps juu wapi downtown nini. So inasho hivyo ndio alitoka Burundi, akaenda kama ameingia ndege straight, akaenda akakalia kiti yake ya business class na akasafiri. Kumbe mazee, air hostess zao, flight attendants waga wana pick up on small things. Moja aliangalia jamaa akajiambia, there is no way a guy who looks like this anaweza afford business class. Hiyo ni uongo. So the only way mtu kama huyu anaweza jipata kwa hii kiti ni kama anatumwa kufanya shughuli fulani, na anatumwa na nani? Na mabazu. Huyu sana ametumwa kufanya vitu illegal. Huyu tukampiga darubini vizuri, ako na drugs kwa system. I swear I know it. Najua vile hao watu wanakaaga. So akapiga ripoti mbele, akaambia waseni aje, hii flight yetu ina come in, niko na msee ako business class na mimi namshuku mbaya. Msee ameparara, anakasijui aje, but ako business class. Huyu kuna kitu ana ferry, kuna kitu yeye ni courier, kuna kitu anasafirisha. So jamaa vile alishuka tu hivi pale kwa immigration, wengine wakienda, yeye anaambiwa ni aje, mtu yangu toka ingia kwa room. Manze walimgrill for 2 hours. Wamempiga ma x-ray nini kuangalia kako na vitu kwa tumbo, nothing. Walimpiga interrogation moja hatari sana. After 2 hours ndio waliascertain ya kwamba jamaa ni legit, is actually a business person na amekam for a business meeting hapa. After hapo ndio walimwachilia. After waste 2 hours pale kwa airport. Na saa zingine wanakuwaga wabaya. Kuna countries unaweza enda wakikushuku tu hivyo, wanakuambia tu rudi ukuja tena. Kuna vile umeingia hapa, bado. You just go back, then ujipange tena ukam. Yeah. So aliponea sana. Hata vile alitoka tu kwa terminal hivi, mwenye anamgoja alimwangalia akashindwa, kwa nini unakaa hivi? Man, hiyo ni risky. Like, mtu yangu. So akala very hard lesson hiyo siku. Saa zingine unaweza fikiria tushaingia hii era yenye we don't really care about how people look like nini, but there are some people who really do. One of those people ni watu wa immigration. Ni watu hufai kucheza nao hivi. Yeah, so the least you can do ni piga tu pamba yako safi. Yeah, kaa tu neat, kuwa presentable. Ukishaanza kuingia hapo ni kama msee ametoka kulima cassava, tunakushuku mtu yangu. Yeah, if you didn't know, now you know. Twende kazi.
Mkurugenzi. Mamen Mkurugenzi Diastories na kama kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu nipige super shout out to our super customer of the day. Na waleo mazee ni none other than Simon Kirero. Hey, wapi makofi ya Simon Kirero? Hey, Simon alivuruga pale. By the way, I think wakurugenzi washajua. Wakishapiga ile limit fulani yenye inakujaga mpaka na sweatsuit, wanajuaga immediate automatically washaingia customer of the day. So sasa kila mtu anaitarget mbaya. Yeah, so hiyo offer bado iko. Any purchases above 15,000 shillings unapata a full suit ya jungle green. Yeah, whatever size unataka unapewa. Na you see automatically it lands you kwa hii customer of the day, man. So changamkeni, the suits bado ziko. Yeah, piteni nazo, man. Anybody else mwenye ameingia kwa hiyo site, man, I see you. Na tambu mbaya sana, nyinyi watu wa nguvu sana. Asanteni sana sana for giving us a chance. God our bless sana. Mali imetoka iongezeke maradufu. Sawa sawa dao. Very nice. Okay. Wangwana, nataka niwaambie tu vile saa ingine kama kosa kadogo kanaweza weka mtu kwa shida ingine kubwa sana. Sana, sana, sana. Now, hii story ni story imeanzia hapa Kenya. Alright? Hapa Kenya kuna jamaa ni mwanamuziki. Anagonga gitaa kweli kweli. Watu wanapenda sana akifanya mambo yake sababu unasikiaga ni kama unapata upako. Anytime huyu jamaa anatandika hiyo kitu. Ikifika ni hii kama mambo hapa pia, ako sawa kuruka, ni deadly. Very, very, very talented individual. So, amekuwa kisukumia one of the top gospel artists. In fact, it is because of him, huo gospel artist alianza mpaka kupigaga ma live band. Alikuwa anapigaga na DJ zamani. But sasa juu jamaa amekuja na expertise ya muziki. Sasa wanaua na ma live band huko mbaya sana. So one time mazee wanaua tu hizo shughuli zao za live nini. Kumbe mazee kuna mtu very important and influential ako pale anasikiza. So immediately after, huyo mtu akakama akaita ujamaa wetu kando. Akamuuliza ni aje mtu yangu. Hii kitu unaigonga deadly. Mimi ni pastor na niko na kanisa wapi? The United Kingdom. Pale UK. Na mimi naona manze talent yako tunaweza hitaji huko sana. So nilikuwa nakuuliza, wewe ukijiangalia hivi, unaona kama wewe ni mtu anaweza piga hii shughuli huko UK? Jamaa akamwangalia kwa macho akamuuliza, pastor, kwani miudu? Yes, napiga hii shughuli haraka sana. So waka exchange contacts hapo haraka akamwambia ina mambo, once niko ready I'll let you know. Wadau hata sidhani mwezi iliisha. Kidogo anapata simu kutoka kule, kila kitu iko sawa, akaambiwa ende apply visa, apply visa ikakuwa iko sawa, teke ngori. Akaingia wapi? Akaingia UK. But before the guy aende UK, of course haezi acha mtu wake wa gospel, akaenda mashinani. Akatafuta mtu mwingine mwenye ako equally talented. Akakuja akamleta na akamuintroduce kwa msanii wa gospel. Akamwambia sasa mtu yangu, ulidhani mimi ni hatari? Huyu ni fire. So mahali nimewachia, wacha huyu kaka yangu afanye nini? Aendeleze hapo. Na msanii wa gospel akamshukuru sana na jamaa akashika ndege yake tekengori mpaka wapi? The United Kingdom. Kule ameenda ameua kabisa. Amepiga hizo shughuli za kanisa, anawachezea keyboard, kila kitu iko sawa. Hapa Kenya, huyu mwenye ameletwa wa pili kusaidia msanii wetu wa gospel. Si unaona pia ni hatari ikifika kwa nyanja ya muziki. Anavuruga, anaua huko mbaya sana. One time, kuna ka event kana happen pale. Huyu msanii wetu wa gospel alikuwa ametoa ngoma mpya. Na kuna watu pale TikTok walikuwa wamechangamkia challenge deadly. Sasa ule mwenye alishinda ile challenge, kuna zawadi alikuwa anatuzwa. Sasa hii siku ya kumtuza zawadi ilikuwa ni siku kuna hafla, kuna sherehe. So watu wanakaa wanakula muziki, then wanatuza nani? Huyu mtu mwenye ameshinda challenge ya TikTok. Nani mwingine ako pale kwa audience anashuhudia hii siku? You guessed right. Yule pastor wa UK ako area tena. Sijui ako shughuli gani huku, ameamwacha niende nione hii event ya mtu wangu wa gospel. Nione hao watu wa TikTok wakipatiwa nini zao. Then kwa ile ngoma inachezwa pale, ana discover huyu ni nani huyu anafinya instruments hivi? Ni deadly huyu. Ikabidi amuite sidebar. Akamwambia, we,
Na hiyo ushago kwenu mnafinya instruments. Unaona hata ule nilienda na yeye nasikia mnatoka area moja. Hey, mko tu sawa. So wewe unaonaje? Hii maskani ya UK ni maskani unaweza taka kuingia? Akamwambia of course. Yeah, mimi ukinitaka huko unaniambia haraka fast mimi nafanya nini? Na kama. So jamaa akamwambia ina mambo, wewe tulia, wacha nipange mikakati, alafu utafanya nini? Utakuja. So si hivyo ndio waliachana. Now, months zikaanza kupita. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Mwaka pap imeisha. After 1 year 2 months, ndio ule pastor ana reach out tena. Anamwambia mtu yangu, nakumbuka tuliongea nikakwambia ukae standby nataka nikulete. Wakati umefika sasa. Sasa nakuhitaji ukuwe na madocuments zako karibu, utaenda pale kwa visa application, utapigwa ile interview nini, but before hapo kuna ka test lazima utafanya. Inaitwa IELTS. International English Language something. Basically inakuwaga ya kutest kama uko sawa kilami. Otherwise unaenda kuongelesha wazungu shembeteng. Lazima uko sawa kizungu. So hiyo exam ndio uweze kuenda. I think unafaa upate at least 4 out of, inakuwaga ni out of 9 ama ni out of 7. At least 4 out of 9 if I'm not wrong. Kuna zenye ni wa strict wataitisha karibu 7 out of 9, but kuna nini zingine kidogo hiyo hawakagi wa strict sana. So ukipata kafo kako wewe unaishia. But mazee kilami sijui ni kama ilichachia mtu wetu mazee. Hakuwahi. I think alipiga 3 yake njema. Sasa ikakuwa ni tricky, haezi enda. So ikabidi ule pasi akiwa UK abadilishe tactic. Ukienda na hizi mavitu zingine ndio wanaitisha hii nini, but kuna design ukienda hawata need your English proficiency. Ukienda kama ministry, wewe ni minister wa kuhudumia watu kwa kanisa nini, hiyo unaweza enda bila hiyo. So wakiapply wakasema huyu anakuja kama mhubiri, anakuja hapa kutupaka upako. So kijana wetu hivyo ndio alipenya mazee. Finally visa ikakubali, bas na akaingia. Kuingia pale UK, apart from kufinya mapiano na nini, huyu pastor alikuwa na organization fulani hapo waga inafanyaga charity. Walikuwa na take care of was it destitute kids or something. Walikuwa na chunga watu ama ni nursing. I think either walikuwa na chunga watu wazee ama ni watoi, one of those. So akaingia huko mazee, pastor akamwambia ni aje hata kuna hii shughuli ya charity mimi waga na sukuma ya kushughulikia hawa. Unaweza ingia upige mboka na sisi hapa. So jamaa akaingia pale mazee, na ilikuwa inatoka kitu kako afadhali, so ni kitu ange survive nayo fiti sana huko. Akaingia shughuli. Now kuingia pale UK, si unakumbuka kuna ule mwenye alimtangulia, ule instrumentalist wa kwanza. Alikuwa shaenda akapata kama maskan. Kwa hii maskan alikuwa anaishi na mtu, I think watu wawili. Yeah. So huko UK waga kuna kushare sana. Juu ukachiliwa ulipe rent wewe peke yako inaweza chacha. So shika kitu kama 4 bedroom, then chukua room moja, so hao moja mnailipa watu 4. So hao watu walikuwa kwa 4 bedroom lakini walikuwa wawili pekee. Walikuwa tu wawili. Huyu jamaa mwenye alienda wa kwanza UK na somebody. No, walikuwa watatu kwa hii 4 bedroom. Jamaa mwenye alienda UK before and 2 other people walikuwa ndani ya ikeja. So vile huyu wanne alikam, si of course kuna space. Akaambiwa hata kuna room moja iko area, come, wewe utakuwa na room yako. So the only thing tuna share ni living room na kitchen. So akaingia hapo na wakatoshea fiti sana. Rent sasa ile wako 4 hawezi lemewa na rent watu 4. Hiyo pesa kidogo ya chakula nini, mambo iko sawa. Everything is okay. Na akasukuma wera deadly. I think alipiga karibu mwaka na kitu hapo. Yeah. Now, before guys atoke Kenya, alikuwa na a very young family. Amepata kadem kafiti na kidogo ndio hiyo boli ya kwanza, amepata mtoto fiti sana. So by the time anaenda UK, ameacha home wife na mtoto mdogo wa kubebwa. But unaona ameenda amepiga karibu mwaka na kitu. So imefika mahali ana feel now naweza fanya mambo sasa familia yangu ikam. So akasikumia mama ripoti akamwambia ni aje mtu yangu naweza taka ukami hivi tufanye majambo hapa nini. Kuna opportunities hii area. Mama alikuwa very excited because
It couldn't have come at a better time. Sahii mtoi amesha kuwa mbigi, si mtoi wa hapa, ni mtoi anaweza, unajua, wanaweza manuva na yeye. So mama kadai sawa, kila kitu iko freshi, wakaanza ma-application na Mungu ni mwema. Mama, mtoto, wakapenya. Wakaingia wapi? Wakaingia UK. Now. Sasa pale. Acha nigonge kwanza funda la juice, nimerealize nimeenda sana na sijagonga hii. Huko si kama hapa. Hapa unaweza manuva, hata unaweza ingia pale Butere, utoke tu na msichana mmoja wa kazi mzuri, akulelee mtoto yani mpaka we mwenyewe usikie poa. UK, mtu kukuangalia tu mtoto 1 hour. Utapenda. Na ujue kazi uendi 1 hour. Unaweza jipata umepiga job hata 12 hours. Sahebu hesabu. Ni noma. So the only way watu wangemanuva na mtoto ni kuhakikisha shift zao haziko pamoja. Huyu mama alikama akapata job place fulani. So mama anaingia mchana, then akitoka, akiingia home, huyu anatoka anaenda nini? Anaenda night shift. Sawa? But the way hizi hours zilikuwa, mazee ilikuwa tight deadly. Inamaanisha mama akimaliza tu job anafaa ingie home within 30 minutes. Because 30 minutes zikiisha kama hajaingia home, huyu aanze kumngojea, inamaanisha anafika kule kama amechelewa. So lazima mama kikafunga in 30 minutes akwe kwa nyumba. Uzuri, mali mama alikuwa job na keja, ukweli it was well within 30 minutes. So mama afike, ndio jamaa fanya nini? Atoke. Okay. So wamekaa na hii system imewak poa. Wameipiga vizuri sana. Vizuri for months. Wameipiga poa. One time. Again, another disclaimer. Hakuna makosa bigi unaweza fanya huko kama kuacha mtoto peke yake. That's why wanapiga hii shift. Ati mtoto ajulikane ako kwa keja solo. Utaona siku mrefu wewe. So that's why hii ilikuwa very, very important. Now, one time, mama amemaliza shughuli yake safi. No. Ilikuwa asubuhi. So, guys amemaliza shift yake ya usiku. Alright? So, anafaa akuje home. Na pia ile nini ya 30 minutes ina apply kwake. Akichelewa kidogo, mama atachelewa. So, anafaa atoke job, afanye nini? A-release mama, aende. So, I don't know what happens on this day. The guy hakuweza kumake on time. But, ndio mama asichelewe. A couple of, once in a while, walikuwa na mtu, alikuwa na kamigi huko kufanya gardening, na kufanya kukatakata manyasi huko, hizo mowing, nini. Walikuwa na msee wa hiyo shughuli, wanamlipaga per session. So ikahappen hii siku yenye uboy wetu mazee timing imegonga nje kidogo, anaweza chelewa. It was the same day umse wa nini? Umse wa kukatakata nyasi ako area. Nacheki. So mama kuona jamaa hii mali imefika ni kama hata toboa. Aliambia mjamaa wa nyasi, ni aje? Na kimbia wera, baba ya mtoto anakam. Sawa. Safi. So akacha amefungia mtoi kwa room yao, na akatoka akachukua bagi yake akaishia. Wangona Mlami ni mtu wa maajabu. Ajuangi hiyo story ati kanyagia. Mlami aliona mama ameenda, akawacha mtoto. Alipiga simu mbio. Akaambia makarao, mtu yangu, mimi huwaga sipendi hata kuingilia mambo ya watu. Lakini kuna mtoto ameachwa hapa na amefungiwa peke yake. Wazazi wake hawako, wameishia. Mimi nimeona tu niwaambie. Si mama ameenda. Ule gadhe wetu ako njiani sasa akikam baba ya mtoto. Lakini Mungu ni mwema. Sababu gani? Hii hao si wanaishi 4. Kuna ule mwenye alienda wa kwanza, kuna huyu mwenye alienda wa pili, na ule mwenye alienda wa kwanza alikuwa na watu wengine 2 wanaishi pamoja hapa. In fact, sasa wako 5 sababu huyu mwenye alikuja wa mwisho ameleta bibi. Unaona?
Sasa ule mwenye alienda wa kwanza, si ni morio wake sana, hata yeye ndio alimtoa ushago akamleta kwa huyu mtu wa gospel wapige shughuli. Ni morio wake deadly. Alimaliza shift yake. Akafika nyumbani before baba mtoto afike. Unaona? So kufika ajui ni nini inaendelea hapa mtaa. Hana habari. So yeye aliingia akaona okay, ile room ya wale imefungwa, okay. Sawa. Bas. Hata mimi wacha nifanye nini? Wacha niingie pale nijiwekelee kidogo. So akaingia kwa room pale, akaseti headphones na akaanza kuwatch nini? Akaanza kuwatch maandamano ya Gen Z. Ilikuwa imeshika moto deadly. Larry anachachisha hapa CNN mbaya. Amejificha wapi? Kwa room. Hana habari mtoi ako peke yake. Hana habari cops wamepigiwa. So mtoi anaendelea tu na shughuli yake fiti nini. Kidogo knock kwa mlango. Pap. Guys ako na headphones. Hasikii, lakini ule mtoi anasikia. Sawa. Mtoi akakam, akafungua. Guess what? Ni baba yake. Si cops, ni baba mtoto. Sasa cops wanataka wafike, wapate hii hao imejaa vizuri sana. Washindwe, kwani ule mtu wa kukata nyasi ni mwenda wazimu nini? Mbona atupigie phone call ya kikumbafu hivi? Bata idhuru, wanakuwaga na mafuta wamewekewa na serikali ya kupiga hizo malap. So there is no problem. Baba anaingia, mtoto anafurahi deadly, anamsalimia, wana hug nini. Bas, na kila kitu inakuwa iko sawa. Then kidogo baba anaanza kusikia, ako nika homa. Sitaki homa sahi. Homa sahi by jioni nitakuwa mbaya. Na hii jioni nafani nirudi shift. So wacha nikimbie pale pharmacy, nichukue dawa za homa. Then nirudi. Anawacha mtoto, anatoka. Anaenda wapi? Pharmacy. Before ingie pharmacy anadiscover, super. Hata mtoi wangu sinimshikie tu sausage. Anaingia super. Anamshikia masausage nini matamtam, vitu fiti. Anatoka super, anaingia wapi? Pharmacy. Hii time yote cops hawajafika. Anachukua dawa. Akishachukua dawa, anatoka. Arudi mtaa, ndio sasa aingie wachill na mtoi. Jioni ikifika, aingie wera. Anatoka kwa pharmacy, simu yake inalia. Nani anamcall? Mama yake mzazi. Alikuwa na option 2. Alikuwa achukue hii simu, aongee na madhe, akitembea towards the house, aende atulie fiti kwa couch, aongee na mama yake. Ama awache kila kitu, sababu hii pharmacy iko na bench hapo nje, akae hapo kwa bench, aongee na mama yake, wakimaliza akate simu, aende kwa nyumba. Alichagua option number 2. Akavuta bench hapo, akakaa chini, akaanza kuongea na mama mzazi. 2-3 minutes later, akiwa tu kwa bench pale, knock on the door. Ni nani wamefika? Maafisa. Maafisa knock mlango. Mtoto anafikiria ni baba yake. Anatoka teke. Anakuja anafanya nini? Anafungua mlango. Anapata maafisa wako hapo wawili, anashindwa, rada? Maafisa wanamsalimia, sasa toto, is everything okay? Yes. Where is your mom? At work. Where is your dad? Outside. Oh, very nice. Wanaenda wakiangalia kila room. Wahakikishe kabisa hakuna adult hapa. Wanaenda wanagonga room ya nani? Ule jamaa wetu wa maandamano. Kidogo wanasikia ni kama kunaweza kuwa na mtu hapa ndani, so wakagonga na nguvu pap. So jamaa wa maandamano anafungua mlango, anapata 2 uniformed police officers wako hapo na wameshika mtoto. Wanamuuliza swali simple. Wewe ni mzazi wa huyu? Hapana. Wazazi wake wako wapi? Mama najua ako kazi, but mzee I suspect ako mahali tu hapa. Mtoi anaulizwa, dad yuko area? Hayuko. Hey. Watoto.
Cops wakamwambia mtu yangu, kazi yako hata imeisha, we will take it from here. Simu next ni ya Child Protective Services, wakuje wachukue mtoto waende na yeye. Mtoto wa miaka 2.5 watamrudisha after 15.5 years, mtoto akiwa 18, because it shows you are incapable of taking care of a minor. Haya, you are incapable. So jamaa anajaribu kubega maafisa mazi, hapana. Huyo baba ya mtoto aiswa sahi alishatoka kazi kitambo, najua yuko somewhere. Before mpigie Child Protective Services, please wacheni nimpigie simu. Wakaambiwa sawa, mpigie simu. Jamaa anachukua simu haraka faster, anadungia nani? Mugaizi wetu. Mugaizi wetu ako kwa simu na madhe, but anaona, unajua mtu usikia tit tit, ukiangalia unaona kuna msichana kukol. Mjamaa wetu aweke mama yake on hold, asikize huyu ngumu, si anajua huyu ako kwa nyumba. Kata. Mama ulikuwa unasemaje? Piga tena. Kata. Piga tena. Kata. Anatuma mpaka message. Gadhe, bana shika simu yangu bana, ni urgent. Jamaa oni message. Anaendelea tu kupiga story na nani? Na mama yake kwa bench kwa supermarket. Jamaa akasema najua mama ya mtoto niko na contact, wacha nimpigie. Wakapigia madhe, Jumadhe ako job. Madhe kule job, akiingia simu sijui anaweka kando. Simu inalia tu. Hashiki. Maofisa wanamwambia sasa, mtu yangu, you have done enough. Umefanya kila kitu. Wacha sasa sisi tuendelee kutoka hapa. Ofisa anatoa simu, apigie Child Protective Services. Jamaa anabega na mwambia usipige. Let me make one phone call. One more phone call. Hii kikataa, enyewe hata Mungu atakuwa ameona nimejaribu. So madhe, jamaa akapiga simu kwa boss ya huyu mama mtoto. Hata vile alikuwa na namba ya boss, I don't know, ni Mungu tu. Luckily, boss akashika. Jamaa akaambia boss, kuna employee wako anaitwa XYZ. Yes. Manze mwambie apige simu urgently. Mambo haiko sawa hapa nyumbani. So jamaa akawafikisha ripoti kwa employee wake ambaye ni mama mtoto. Mama mtoto akaambiwa ni aje, makarao bana wako hapa wanachukua mtoto. Kwa nini wewe hauko? Baba mtoto hayuko. Gai yako wapi? Anafaa kwa nyumbani. Maaze mimi sijui. But hayuko, na watu wanapigia Child Protective Services, mtoto anaenda. So kata, mama pigia jamaa. Jamaa akiwa pale nje ya pharmacy, anaona nani anapiga mama. Ndamcall baadaye. Mama ulikuwa unasema aje? Anaendelea na simu. Akapiga tena mara ya pili, mama. Mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, ndio jamaa kajiambia, na wase wananipigia relentless, inaweza kuwa kuna shida. Akaambia mama yake, mama, hebu kidogo, hawa watu wananisumbua sana, wacha nisikie form ni gani. So akakata ya mama yake, akachukua ya wife. Hello? Akapigiwa nduru hapo kwa simu. Uko wapi? Kwa nini? Bana makarao wako kwa nyumba wanabeba mtoto, wewe umeenda wapi? Nilidhani by now unafaa kushafika kwa keja. Aisoa nguvu zilimuishia hapo. Yani hata kusimama kwa hiyo bench ilimsumbua. Amini. Yani ile siku tu amesahau kidogo. Makarao ndio hao. So mazee akatoka teke mpaka kwa keja. Anapata huko kwa keja, wale makarao wanasema, manzee tunakula time ya wananchi, mtu yangu. Sifai kuwa na spend time mob hivi kwa hii hawa yako. Wacha mimi niita hawa watu wakuje wachukue mtoto, nyinyi mtaenda mbele, mjue vile mtadili nao. Makarao wakakola Child Protective Services. Sasa mazee imetoka kwa mikono ya polisi walai. By the time jamaa wetu wanafika tu hivi, wase washapata ripoti. Mtoto ameachwa hapa peke yake, wazazi wote wawili hawakuwa. Na vile wamedilidali kufika hapa, na shuku wote walikuwa kazi, ndio kwa maana imechukua time mzee kufika hapa. Ngori. So mzee akafika, akabega makarao, akamwambia walai sio hivyo, nilikuwa nishafika, nikatoka, nikaenda wapi? Kwa pharmacy, sababu sisikii fiti, nikachukua dawa ndio nirudi. Luckily alikuwa na hizo dawa kwa mfuko, akawaonyesha, hata ndio hizi. Kimbia hata pale kwa pharmacy waulize, utaniona na kwa CCTV nikiingia hapo, then nikakuwa distracted na simu tu, nilikuwa naongea na mama. Hizo vitu zote utaziona ziko kwa CCTV. So makarao akamwambia sasa hiyo lazima tu huko hakuna lazima tuthibitishe.
So as Child Protective Services wanafanya mambo yao, makarao wakaenda wakathibitisha, wakaona ukweli huyu jamaa alitoka keja akaingia pharmacy akachukua dawa akarudi. But wakakaa mkaambia bana, ni makosa kuacha mtoi. Hata afadhali mpige hiyo stroll na yeye. Toka tu na mtoi juu ni mtoi yako sawa huyu. Piga hiyo lap na yeye, chukua dawa nini, but huwezi acha mtoto na hakuna mzazi hata mmoja ako hapo. Hiyo makosa sana. So Child Protective Services wakakam, ikakuwa ni story kidogo, but at least waliweza kuprove ya kwamba haikuwa negligence at all. Hii ilikuwa tu ni ile timing tu kidogo ndio ileta noma. So CPS wakasema sasa wewe tutakuwa tunakuja kwako unannounced. Tutakuwa tunakuambia ni lini, but we jua tutakuwa tunaingia. Ndio tuhakikishe tu hatujasamehea mhuni. Yeah, so we anytime expect us. Na ukweli, true to their word, walikuwa wanatokeaga tu hivyo impromptu, abruptly wanaingia tu pap, nani yako uko area, sawa bas, wanarudi. Wamedu hivyo for a couple of months sai, na I guess wataidu hivyo for some time until ile time watacertain kabisa watu wako capable of what, kuchunga mtoto. Na hivyo ndio boy wetu aliponea. Otherwise alikuwa anaenda kupoteza mtoto saa 2 asubuhi. It's very lucky. Juu kuna watu wamekuwa kwa situations kama hizo na wali end up kupoteza watoto kabisa. Those stories are there. Like unapiga tu blanda kidogo tu mtoi anapatikana hivyo ameenda. Kuna moja alikuwa tu kwa phone call I think. Then vile wasau waga wanaongea wakitembea. Ako kwa keja but hii phone call yake ametembea ameenda kitu kama maybe mita 800 huko. Si hapo ndio mtoi aliamua kupiga raundi kwenda kitchen. Si hapo ndio mtoi sijui akistretch mkono akapata sufuria iko na maziwa moto hapo. Na si hivyo ndio maziwa yote ilianguka kwa nini? Sasa ile nduru ya mtoto majirani wanaisikia, lakini jumama ako kwa simu pale kwa street some 800 meters hasikii. So watu wanashughulikia huyu mtoto ni majirani. The mom nowhere to be found. Again, same story. Wanapiga simu, hii simu juu ako kwa simu ingine, ajali, ashiki, ashughuliki. Do you know, aliongea kwa hiyo simu, ambulance zinampita. Na gari za polisi. Anashindwa na wanaenda wapi? Ana habari. By the time anamaliza simu akikam, anapata mtoto wake kwa stretcher akiingizwa kwa ambulance. Lose the baby akiwa miaka 3, walimuona akiwa 18. So ama boy wetu waliponea. Yeah. All's well that ends well. Lakini walijiita meeting wakiwa na waifu wake. Wakajiambia, "Easy. Unaona hiyo? Ati 30 minutes hii haiwezi. Juu kuna tu siku kitu ita happen nikose kumake within hizi 30 minutes. So itamaanisha either we uchome job ama mtoto abaki solo. Haiwezi. Walicall ule mama alikuwa anaongeleshwa kwa simu nje ya pharmacy, alipigiwa akaambiwa sasa mama, sababu ya kuongea na wewe karibu nipoteze mtoto. Sasa itabidi huyu mtoto upambane na yeye mpaka ile wakati tutasikia tuko sawa, tunaweza employ mtu wa kumchunga hapo kwa nyumba. So as we speak, mtoto wako hii Kenya yetu tunakula na yeye flooding. Wazazi wasukume mboga. Bas, imekuwa safi sana wadau. Wenye mko huko na mko na watoto, if you didn't know now you know. Mchunge sana. Imekuwa true, nyinyi wa deadly. Tutaona na round 2. Adios muchachos. Peace. All right.